Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So you are translating? What is your name? Trajan. Trajan. For the emperor? Yes. All right. So we have an emperor translating today. So I want to thank the devotees here for their very excellent deity worship. Their Lordship Sri Sri Gaura are very, very beautiful. Искам да благодарим всичките предни отдадени за прекрасното обожание на божествата на Шри Гора. So I can immediately see that they're being served with great love and devotion here in the Plovdiv center. В центъра, в който веднага може да види, че нагорните се служи с голяма преданост и с любов. So we shall read from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 1, which is called Questions by Vidura. Text number 5. Sri Shuta Goswami tells us that Shukadev Goswami asked King Parikshit to please hear what he had to say very attentively. В текст 5 Сута Госвами помолил Шукадева Госвами много внимателно да чуе и какво всъщност той има да му каже. As we know, spiritual life begins with the hearing process. Както знаем, духовният живот започва с процеса на слушането. Now, someone may be curious that, so this introduction was given, that we should hear very carefully the words of Shukadev Goswami. But then Shukadev Goswami goes on to tell of impious activities. Някой може да е много любопитен, защо всъщност трябва да започнем с процеса на слушането. Обаче Шукадева Госвами ни разказва за много неблагочестиви дейности. How Maharaj Dhritarashtra tried to kill the Pandavas by setting their home on fire. Как Махарадж Дhrитарashtra се опита да убие пандавите, да ги унищожи, като ги поставил в къща от смола. How he said nothing when Dushashan, one of his sons, was molesting the wife of the Pandavas. И също така, когато един от неговите синове Душасан обечестявал и вършил голям грях спрямо една от жените на пандавите. And how the saintly King Maharaj Yudhisthira, who had no enemy, was unfairly cheated in gambling, and even though an agreement was made that after 13 years you can come back and reclaim your property, then it was refused. Another cheating. Също така как цар Юдхиштира, който никога не извършвал никакви грехове, бил много позорно измамен на хазарт и условието било такова, те играли зароба, условието било такова, че той трябва да отиде в изгнание 13 години и чак тогава може да се завърне. Като се завърнал, те му направили още една змана. So, someone may see a contradiction. Човек може да види, че съществува няколко противоречия. That we were told, now you hear this, it is very auspicious. Сега чуете това е много благоприятно. But then we're told about so many impious activities. Но там следва чуваме за неблагочестивите дейности на някого си. So how will this help us? Как това може да ни помогне? So this also reminds us
of the statement that Srila Sridhar Swami, who is the first commentator in Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada's purports are kind of, he's churning, when Srila Prabhupada presents his purports, he's churning from purports of other great acharyas. 12 great acharyas have provided purports. So the first is Sridhar Swami. So Sridhar Swami has commented on Lord Krishna's own Leela, his own activities, which also seem to some people to be impious. Това ме напомня до някъде за коментарите на Шри Шридар Махарадж, който е един от първите коментатори на Шримад Бхагаватам, всъщност те са 12, и самия Шрила Прабхупад използва техните авторитетни коментари. И той всъщност говори за собствената лила на Кришна. All lila of Krishna, he has commented on Krishna's own activities, which some people say are impious. Значи той всъщност се коментирал в своите коментари действията на Кришна, които други хора като стоят като неблагочестиви. Once, many years ago, I was on Sankirtan distributing Srila Prabhupada's books, and this was in America, one Indian man who was living in America, who had become Christian, he came up to me and said, why you have left your Christian religion and gone to worship a so-called God who steals other men's wives. Това е било преди много години, когато един Махарадж бил на Санкиртан в Америка. И тогава срещнах един индиец, който бил се превърнал в християнство. И този индиец християнин го запита, защо всъщност ти си напуснал своята християнска религия, тъй като тази религия, Бога на тази религия е човек, който краде жените на другите хора. So, in this regard, Sridhar Swami has commented in the his Tika of Srimad Bhagavatam, his commentary, that Shringarasya Krishna Chetaso Vahir Mukhanyapi Svaparani Kartamiti Bhavaha, which means that because you people of this world are lusty, and you only talk about illicit love affairs, and you read romance novels and watch on television boy meeting girl and all this nonsense. Therefore, out of his kindness, Krishna came to show you transcendental illicit love affair. Значи, поне в своята тика и това коментар на Шридар Махарадж, той казва, поради вашата собствена страст, понеже вие непрекъснато мислите само за незаконни сексуални връзки, затова четете такива романи, които гледате филми по телевизията, които дават подобни глупости, как момчетата се срещат с момичета. И именно поради тази причина Кришна идва в материален свят, за да ви покаже трансцендентални незаконни връзки. Since you are attracted to these things anyway, so God is so kind. He shows you so-called illicit love, but which is Satchitananda, eternal, full of knowledge, full of bliss. And if you hear about this and speak about his pastimes, these pastimes, then you are liberated. Това е особено милост на Бога, понеже той знае, че вие сте толкова привързани към тези дейности и затова той идва в този свят, за да ви покаже, да ги представи, като ги чуете, по този начин бивате освобождавани. Дори чувайки за трансценденталната незаконна любов. So therefore, Srila Jiva Goswami has said that although Krishna's activities may appear to be mundane love affair, there is no question of any calm or lust
Шиваджи Госвами обяснява, че макар че много дейностите на Кришна изглеждат доста светски, в крайна сметка в тях няма нито зранце от кама и от похот. God's activities are always pure, no matter what he may do. Дейностите на Бога са винаги чисти, без значение какво прави той. Or as Srila Prabhupada once very nicely replied to the charge that Krishna is lusty because he dances with the gopis who are apparently the wives of other men. Както така, например, Шрила Прабхупада веднъж отговорил на предизвикателството, че Кришна бил похотлив, след като танцувал с жените на другите мъже. Srila Prabhupada said, yes, Krishna is lusty, but he is unlimitedly lusty. That is God. Everything about God is infinite. He is infinitely beautiful. He is infinitely wise. He is infinitely strong. He is infinitely merciful. And because he is infinitely merciful, therefore he is also infinitely lusty. Because there are some lusty people. All right, come on. Then you can have this relationship with me. But we should not make the foolish mistake of thinking that our activities, our lusty activities, are just like Krishna's, or the same platform. Трябва да правим тази глупава грешка, да си мислим, че нашите собствени похотливи желания имат нещо общо с тези на Кришна. That's the unfortunate tendency of the foolish conditioned soul. За съжаление, това е една склонност на обусловената глупава душа. To think that, well, what Krishna is doing, I'm doing, so why should I pay any attention to him? I just be fully absorbed in my own so-called transcendental lila. Глупавата душа си казва, да, това, което аз правя, го прави да, защо трябва да се... защо по някакъв начин трябва да се съобразявам, аз трябва да си бъда в моята собствена трансцендентална лила. There's a humorous story from Italy, which satirizes this type of attitude. Има една хумористична история от Италия, която прави на сатира този род отношение. There was a man who kept a parrot, a talking parrot in a cage in his house. Има един човек, който се държал говорящ папагал в един кафес. And this parrot was very intelligent, but he was also a rascal. So he could imitate the owner's voice expertly. So he used to, when the owner was away, reach through the cage and pick up the telephone. Then he would call a flower shop or pizza shop. He would order flowers, he would order pizzas and other things. Когато собственика ми го нямало, той отидал до телефона и набирал, да кажем, цветарския магазин или магазин за пица и си поръчал цветя и пици. And the owner would come back and he would see in front of his door all kinds of things, flowers, pizzas and this and that. And he would want, and there would be a big bill he has to pay. And he would wonder, what is this? Когато собственика се прибира, той вижда пред вратата огромни купчини от пици, цветя и всякакви други неща. Обаче, освен това, била там и сметката. И всички тия неща и той каза, Боже, какво е това нещо? And he would figure out it is his parrot. So he would become angry and yell at the bird. И се досъл много на птичката. But then he would become peaceful. Anyway, it's just a foolish bird.
Веднага след това той се успокои и каза, това е глупава птица. But one day, this parrot called the oil company. Обаче един ден папагал се обадил на тази компания, петролната компания. This was just in the beginning of summertime. А това било в началото на лято. So, through the winter, the man, he had been using oil to heat his home. Now the tank was empty, but it's summer, so there's no need to buy oil. But the parrot, he said, bring 2,000 liters of oil. Естествено, когато е зима, човек има нужда да си купува петрол, но след като лятото е топло, независимо, че танка е празен, няма нужда от това нещо. Въпреки всичко папагала се обади и каза, донесете 2000 литра нафта. So the owner was coming back from work. He saw this big oil truck in front of his house. The workers were just finishing pumping 2,000 liters into his tank. Too late to stop them. И когато се прибрал собственика, е видял огромния камион с цистерната пълна, с която изкарали нафтата, обаче съжалено било твърде късно. And this man was so angry. И човекът толкова се ядосал. He said, this is the end. Край, няма. He ran into his house. He opened the parrot's cage, took the parrot out, and he nailed the parrot's wings and his feet to the wall and left him hanging there. Той изтърчал вътре в къщата, в тъмноса, отворил кафеза, изкарал папагала и го заковал с пирони на стената, така се крила. Now, you rascal, you will never use my telephone again. Ти негодник, повече няма да използваш моят телефон. So the parrot was hanging there in such agony, so much pain. И папагал изпитва такава огромна болка, понеже бил окачен на стена. And then at the high point of his agony, suddenly in front of him, he saw the vision, a kind of mystical religious vision of Jesus Christ on the cross. На пика на своята агония, пред него се е била някаква особена такава визия. Това било Исус на кръста. And the parrot said to Jesus, oh, I'm suffering so much here, hanging by these nails. И папагал казал на Исус Христос, о, Исусе, аз страдам толкова много закован с тия перони. And Jesus Christ said, I have been hanging on this cross for 2,000 years. Исус Христос каза, аз висях на този кръст за 2000 години, в продължение на 2000 години. And the parrot said, how much oil did you order? Папагал запитал, колко нафта ти поръча? Нафта си поръча. So, this very nicely satirizes this tendency that we have to think that what we are doing is the same as what God does. Това е много добра сатира, много добре усмива. Това, когато си мислим, че копирайки Бога е нещо правилно. Mm-hmm. So, in the scriptures, Srimad Bhagavatam, Mahabharata, Ramayana, and other wonderful transcendental literatures, we find the captivating descriptions of the activities of the Lord and His devotees, and even those like Maharaj Dhritarashtra and Duryodhana and others who participate in the lila, the pastimes of the Lord and His devotees, but take an opposing role. В писанията, такива като Махабхарат, като Рамаяна, ние всъщност чуваме и научаваме за дейностите на Бога. Бог Кришна, но освен неговите, научаваме да кажем за дейностите на цар Дритараштра, на
на Дурьодана и на други, които по някакъв начин противодействат на тези на Бога. Just like in a play, there are actors who are portraying the good people, and there are other actors who portray the bad people, and they fight. Както казвам, в една пиеса или в една игра, едните играят добрите, другите лошите и по някакъв начин те се бият. But it's all a play. Така или иначе това се игра. Yet when the play is going on, everyone is very attentive, very absorbed, feeling great anxiety about this conflict. Докато всъщност тече тази игра, всеки е до такава степен въвлечен в това нещо и се чувства, какво става сега. Now, the Lord Krishna's pastimes, this is the highest reality. So, it is, the Lord's activities are always meant to be taken seriously. Докато забавленията на Бога са най-висшата реалност и затова ние трябва да ги приемем много сериозно. На Бога. And by absorbing our minds fully in the activities of Krishna and his devotees, and even those who are opposed to Krishna, we become purified of all materialistic tendencies. И като се вглъбяваме в дейностите на Кришна и на неговите предано отдадени, дори на тези, които му се противопоставят, ние всъщност се пречистваме от всякакви материалистични желания. Just like here, it is mentioned gambling. Например, както тук се споменава хазарт. So gambling is one of the great faults of the conditioned living entity. Хазарт е една от най-големите грешки на обусловените живи същества. Gambling, meat eating, illicit sex, intoxication. Хазарт, месоядство, незаконен секс и интоксикация. As you, I think all of you know by now, these four are the four pillars of sinful life. Надявам се, знаете, това са четирите кола, стълбове на греховния живот. And even though we may know this, we have to admit that because the heart is impure, even though we know that these activities are sinful, we find our mind sometimes becomes attracted to them. И дори да знаем, че в крайна сметка те са греховни, понеже нашето сърце е нечисто, ума ни доста често се бива привличен от тях. So here, you like gambling? Yeah? Как чувате? Обичате хазарта? Here is in Srimad Bhagavatam, mentioned in brief, in Bhagavatam, in Mahabharata, it is elaborately described. This great gambling match between the Kauravas on one side and the Pandavas on the other. Ето, ако обичате хазарта, може идеално да чуете тази история, която е в Махабарата. Това е една голяма хазартна среща, която се разиграва на зарове между пандавата от една страна и Кауравата от другата страна. And there is a lesson to be learned. И съответно има урок, който трябва да се научи. We learn from this narration that Maharaj Yudhisthira was cheated. Научаваме от този разказ, че Махарадж Юдхистира бил измаман. He lost his kingdom. Той загубил царството си. For 13 years. За 13 години. For 12 years, he and his brothers and their wife had to hide in the forest. В продължение на 12 години той, жена му и братята му трябвало да се крият в гората. And then for the 13th year, they had to be completely in disguise so that no one would know where they were. През 13-та година те трябва да бъдат изцяло предрешени и трябва да се крият, за да не ги открие никой. Because it was said, if in that one year, that 13th year, they were discovered where they were, their identity was exposed, and the Duryodhana came to know of it, then they would have to go into the forest for another 12 years. Понеже в условието било казано, че ако през тази 13-та година по какъвто и да било начин те били открити от Дуryodhana, старото условие за 12 години трябва да се повтори. Значи още 12 години те трябва да отидат в гората. And even though Maharaj Yudhisthira and his brothers and wife were able to remain incognito for 1 year, when they returned to Hastinapur, to the capital
their capital. They were refused the rightful return of their property. И макар, че в продължение на тази 13-та година те не били открити, условието било изпълнено, когато се върнали в Хастинапур, това е столицата на тяхната, това е Махараджа дъщеря, жена му и братята му, било им отказано правото върху тяхното царство. As we'll hear a little bit later, Duryodhana declared, I'll not give these Pandavas even enough land to put in the head of a pin. Аз няма да дам на тези, това го казал Дурьодана, аз няма да дам земя на пандавите дори толкова, колкото да се забият една игла. So it is declared by the acharyas that this is one of the lessons that is to be learned from these pastimes. Don't gamble, because look what happens. So much trouble. И ачарите ни съветват, четейки този пример, всъщност не играйте хазарт, защото вижте какво се случва, когато човек го прави. So, to learn by hearing, this is considered to be first-class intelligence. Така че, учейки, когато човек слуша, се смята за първа клас интелигентност. Second-class intelligence is, you hear this, gambling is not good, but you think, anyway, there's such a nice new casino in Plovdiv. I want to go there one time and see what it is like. To play the roulette wheel, blackjack. Втора класа интелигентност се смята, когато човек е чул, че това нещо е лошо, но все пак си каже, да, знам, че е лошо, но все пак има едно ново казино в Пловдив. Защо не отидем да видя как се върти там рулетката и да играе паче? So then he goes, he thinks, I'll just play one time. Когато ти той си казва, аз игра само веднъж. But one time is never enough. Никога не е достатъчно. One more time. Айде още веднъж. One more time. Айде още веднъж. And then, within a few minutes, all his money is lost. След няколко минути всичките пари са загубени. But now he's addicted. Но той вече е пристрастен. So he turns to his friend. Can you give me money? И се връща към приятели си. Може ли да ми дадеш много пари? And then in this way he's owing so many people money. И по този начин той ползва парите на много хора. And he's in so much trouble. И си създава толкова неприятности. And then as a result of that, being in debt, then he may take to other sinful activities. И поради това, че той е в дълг към други хора, той може да им приеме и други греховните реакции. Cheating, stealing, even killing to pay his debts and gamble more. Да мами, да краде, дори да убива, само и само за да може да играе повече хазарт. Then these sinful activities, they follow him. И тогава тези греховни реакции го следват. Actually, we have a good story to illustrate this. We told it in Sofia. We'll tell it here now. Има една хубава история, с която може да илюстрираме. A story of one Brahmin who became degraded. And instead of performing his rightful Brahminical dharma, studying, teaching Vedas, and making sacrifices, he walked the path of sin. He became a gambler and woman hunter and wine drinker. Този браман, който вместо да следва пътя на дхарма, да чете и да проповядва писанията, да прави жертвоприношение, той стана голям грешник, започна да пие вино, да преследва жените и да яде месо. Да играе хазарт. And so that he might be successful on this path of sin, he took up the black practices of Tantra, the left-hand path of Tantra. И за да може да успее в този си път на греха, той прие тази пътя на черния път на Тантра. This left-hand path of Tantra basically means the worship of
very fearsome, inauspicious forms of Durga Devi, Lord Shiva, and also the worship of ghosts and demons. А този път на тантра, известния, чисто и просто означава човека, за да постигне своите греховни желания, той трябва да обожава много страшни форми на Дурга Деви, на Шива и разни духове също така. So the tantrics, they perform their rituals in the crematorium grounds in the middle of the night. Тантристите изпълняват своите ритуали през нощта в крематориум. So this Brahmin, he was one night chanting some mantras and doing some ritual in the crematorium, and a entity known as a Vetala, this is a very dangerous demoniac being, appeared before him. Една вечер, докато той си изпълнява ритуала и повтаря някакви мантри в крематориума, пред него се явило едно демонично същество, Ветала. Vetala is a subtle creature, like a ghost, which enters dead bodies and begins to move around, like you have this idea of zombie. Ветала е нещо като зомби. Това е всъщност дух, финен дух, с фино тяло, който приема, влиза в мъртви тела и по този начин те живеят като вампири. And then this dead body walks around и тогава това мъртво тяло почва да ходи, става като живо. And eats human flesh. И яде човешка плът. So this Vetala appeared before the Brahmin and said, I'm very hungry, bring me the flesh of a Brahmin. If you don't do this, I will tear you into pieces. И тогава Ветала се явил пред този Брахман и казал, аз съм много гладен, донеси ми плът, донеси ми месо на Брахман. Ако не го направиш, аз ще те разкъсам на парчета. But this Brahman, he was very experienced in dealing with these entities. So he said, I will bring you the flesh of a Brahman, but what will you give me? This is how Tantra works. You see, you get something from these demoniac creatures. И тъй като Брахман е бил много експертен в всичките тези дейности, казва, добре, аз ще ти донеса това, което искаш, обаче какво ти ще ми дадеш в замяна, понеже винаги от такива демонични същества, човек всъщност трябва да си иска нещо. And the Vetalas said, well, I will give you the power that we Vetalas have to bring dead bodies to life. И Ветал каза, добре, аз ще ти дам силата, която ние имаме, всъщност да оживяваш мъртви същества, мъртви тела. And the Brahmin said, that's not enough. I'm a gambler. You give me some special dice, by which I will always win the game. И тогава Брахман каза, добре, но това не е достатъчно, защото аз съм Брахмана. Така че искам, освен това, да ми дадеш някакъв много специален зар, тъй като аз играя много често на хазарт. И като ми дадеш този зар, аз винаги не мога да печеля. So the Vetala said, all right. Добре, каза Ветал. I'll give you some nice dice made from human bone. Добре, аз ще ви дам един прекрасен зар, направен от човешка кост. And you will win every time. Ти ще печелиш всеки път. So then the Brahmin said, all right, wait right here. I'll bring you a nice, fresh, dead body of a Brahmin for you to feast on. И тогава Брахман казва, чакай малко сега, ще ти донеса едно прекрасно тяло на Брахмана, с което ти ще направиш един празник. So because it was in the dead of night, he knew of no other Brahmin who would be around except his brother at home. So he went home and he killed his brother and brought the body back and gave to the Vetala. And the Vetala gave him a mantra to raise dead bodies and gave him these two dice made from human bone. И тъй като това било посред нощ и нямало хора наоколо, той се чудил къде мога сега да намеря един Брахмана и единственият човек, за когото се сетил за Брахман, това бил брат му, отишъл, убил го и го занесъл на
дух, тогава той му дава мантрата, с която да го оживи и съответно тези два заедно направени човешка кост. So then the Brahmana, he went to the gambling hall with his new dice and he's gambling and winning so much money. He was so happy. И Брамана отишъл в тази зала, там където се ставало залагането и хвърлял тия зала и непрекъснато печелил все повече и повече. And so one night he thought, let me test the other benediction, this mantra for raising the dead. So then he went to the crematorium. И когато му втръснало това нещо, той си казва, добре, ето сега печеля много, обаче дай сега да пробвам другата благословие, която получих от духа, да опитам тази мантра, която съживява телата в крематориума, той отиша там в крематориума. And there was a fresh dead body waiting to be burned. He gave the man who burns the body a little money, said, I'll take this body. И тъй като там имало едно съвсем така пресно тяло, скоро починало, и той дал пари на човек, който горял телата, и взел тялото. And then he set the body down on the ground and sat before it and began to chant this mantra. Постави тялото на земята, седна пред него и започна да произнася тази мантра. And as he chanted half the mantra, then the left half of the body began to move. И докато произнася половината от мантрата, лявата половина от тялото започна да се движи. So the left eye opened and began to revolve very fearsomely. Лявото око се отвори и почна да се върти така много страшно. And the left arm and the left leg began to jerk. Лявата ръка почна да се гърчи. And seeing this, he was so frightened that he forgot the mantra. Виждайки това, той толкова си спомни, че забравил мантрата. So then, this half revived dead body, it pulled itself up on the left side and began to stare with great anger. И това вече полуживено мъртво тяло се обърнало на лявата си страна и почнало да го гледа с огромен гняв. At the Brahmin. Към Брахмана, почна да гледа Брахмана. And then the left half of the mouth opened. Лявата половина на устата на това се отворила. And the half-alive dead body spoke one word in Sanskrit. И полуживо мъртвото тяло, вече полусъживеното тяло, казало една дума на санскрит. And that was Unadikaram Kritam Kritam. Unadikaram Kritam Kritam. Which means what you have done is not enough, is also too much, and is nothing at all. Това означава, това, което си направил, не е достатъчно, също така е твърде много и не е нищо в крайна сметка. Which is a very, very apt, very good description of all materialistic activities. Което е прекрасно описание на всички материални дейности. So in the first sense, whatever material things are done are never enough. На първо място, каквото материално, whatever you do in this material world is never enough. Каквото е материално да се направи, то никога не е достатъчно. Because we are never satisfied by material activities. Никога не биваме задоволявани от материалните желания. As we've been explaining, the object of material activities is to imitate Krishna's pastimes. Същността на материалните дейности е да имитират забавленията на Кришна. Krishna is the enjoyer, the Purusha, and the foolish conditioned soul is thinking, I will also enjoy. Кришна е Пуруша, той е наслаждаващият се, глупавото обособено същество си мисли, аз съм този, аз сега ще го имитирам. Аз ще наслаждавам. So although we try to imitate all of Krishna's activities, especially the Ras Leela,
Въпреки че се опитваме да имитираме всичките дейности на Кришна, а пък най-вече раса. It's never enough. Никога не ни се стига. We never become the enjoyer. Никога не ставаме наслаждаващия. We suffer in the material world. Страдаме в материалния свят. So in that sense, you see, it's never enough. And then he said, this ghost said, it is too much. Also what you've done is too much. Това беше първата страна, която никога не е достатъчна. Втората страна на това, което каза, духа е, че всъщност от друга страна е прекалено много. You know, like, sometimes you hear devotees saying like that, you know, this is too much. Понякога чуете правилно да ми така, това е too much, това е прекалено много. Meaning, what this means is that for the soul to become involved in the material nature, trying to control and enjoy material nature, that's too much. The soul shouldn't do this. Просто една душа не може да прави това нещо, да се ангажира до такава степен в материалните дейности и да става твърде много. It's too much. Твърде много. Too much for you. You're not Krishna. Твърде много за теб, ти не си Кришна. The material nature, that is Krishna's energy. He's the controller of it. Материалната природа е енергия на Кришна и той е нейн контролер. If you try to do it, it's too much. Ако вие се опитате да правите тия работи, няма да стане. Твърде много. And finally, the half-awakened dead body said, and what you've done is nothing at all. А последната част от това, което казва мъртвото тяло, било това, което си направил е нищо. Ще нищо не представлява. And the same is true of material activities, because material activities are what? Maya, illusion. There's no reality at all. Също се отнася за материалните дейности. После те всъщност те са мая илюзия. Нищо не представлява. It has no meaning. Няма значение, няма смисъл. So, unadikaram kritam kritam. Material activities are too little, too much, and nothing at all at the same time. Така че унадикарам критам критам. Материалните дейности са твърде малко, недостатъчни, твърде много, и същевременно изобщо не са нищо. So then this half-awakened dead body pulled itself up on the left side and began to drag itself along, pursuing the Brahman who ran out of the crematorium screaming. И тогава всъщност това полумъртво тяло започна да се влачи така по земята и започна да преследва Брамана, който като видя това веднага избяга и почна да вика. And the Brahman found a horse and jumped on it and went riding full gallop to another town far away. И тогава Брамана яхна един кон и почна да галопира и отише в един доста далечен град. And there he took up with some other gamblers. И тогава той отише при едни други хора, които играят назад. And he thought, with my new friends I'm safe. He thought, with my new friends here in this new town, I'm safe. But after some weeks went by, you see, he was gambling with his friends in some house, some hall somewhere. And then suddenly, in the middle of the game, he was winning as usual with his magic dice. Then suddenly, they heard some stamping and shuffling and dragging sound outside at the door. Обаче, и това минали няколко седмици, той продължава да си върши там тия дейности със своите приятели, играл много хазарт. И той, както ви печелил, защото притежава тия залове. Обаче, изведнъж по средата на играта чули някакъв много страшен глас отвън. And the door burst open, and in came this half-dead body. И накрая вратата така се страшно, отворила се много страшно. И всички видели това полумъртво тяло. Pulling itself along with the left leg and left arm, and the left eye was open and rolling. Влачайки се с левия си крак и с лявата си ръка и с отворено ляво око, което се въртяло. The left side of the mouth opened,
Лявата страна на устата също била отворена. And screamed, Unadi, come, kratam, kratam. И когато крещял, онади кам критам. And instantly, all the other gamblers there, they all died of heart attacks. И незабавно всички там, като играли хазарта, умрели от удар. And the Brahmin, he jumped out the window А Брахма наскочил от прозореца. and went running down the street И избягал по улицата. and kept on going until he came to another city, very, 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 very far away. И продължил да бяга, докато се много, много далечен. And there he again took up his sinful activities. И пак се захванал с греховните си дейности. This time he started to live with a prostitute in her house. Този път почна да живее с една проститутка в нейната къща. And he loved this woman. Той обича тази жена. So he thought, now my life is very happy. И си мисля, сега живота ми е много щастлив. But many, many months later, while he was sitting with this woman, there was again this sound on the door. Много месеци по-късно пак се чу такъв звук на вратата. And it burst open, and in came the zombie. By now, the right half of the body, which was dead, had rotted away. There was only bones on the right half. Everything was like skeleton. On the left half, there was flesh, and it was moving on the left side. И вратата много страшно се отворила и това зомби изглежда толкова ужасно, понеже дясна страна, която била мъртва, всичко почна да гние, всичко го изгнил, бил станал само скелета, докато малко била жива и това било ужасно. And again with the left side of the mouth, и пак с лявата страна на устата. The zombie said, Unadi kara kritam kritam. Зомбито каза, Unadi kara kritam kritam. And the prostitute dropped dead. And the Brahmin, he again leaped out of the window, but unfortunately this house was a high house. That room was a few floors up. He fell into the street and he died. И тогава Браман пак се свърчал през прозореца, обаче този път това било много висок етаж и той паднал на земята и умрял. So, this is a Vedic ghost story. Това е една история, ведическа история за духове. Originally written in the Sanskrit language. Написана, основно първоначално написана на санскрит. But there, as in all things Vedic, there's a very nice philosophical lesson. Както всичко ведическо, тук има един прекрасен философски урок. And that is, if one is foolish, cannot understand by hearing what he should do and what he should not do, and instead takes the wrong path, then he creates for himself sinful reactions, as in the form of this half-dead body, which follow him wherever he may go. И това е, че всъщност когато човек е глупав и не може да чуе, и той продължи да извършва своите греховни дейности, всъщност той трупа своите греховни реакции. Те се явяват във формата на това мъртво тяло, което непрекъснато го следва и той просто никога не може да избяга. So this is how we fall down and become entangled in material existence. Това е начинът, по който ние пропадаме и биваме оплетени в материалното съществуване. But fortunately, at least for those of us here, we have the opportunity now to return to the right path by the hearing process. За щастие ние имаме възможността да чуем как да попаднем в правилния път чрез процеса на слушане. Just like Krishna says in the 13th chapter of the Bhagavad Gita, that we might be ajanata, that means without any knowledge, without any experience in spiritual things. Както Кришна каза в 13 глава на Бхагавад Гита, че ние може сме на аджанта, който означава без никакво познание за духовната наука. But if shrutvanyevo pasate, if we take up the worship of the Lord, having heard about him from authorities,
Но ако ние се заемем с обожаването на Бога, след като днес не го чули от авторитет, then even though we are not learned, we are not austere, we are unqualified in so many ways, still we will be delivered from birth and death just by the hearing process. и дори да не сме компетентни, да нямаме никакви качества, в крайна сметка много от нас нямат си необходимите качества, само чрез чуване, само чрез процеса на слушане, ние можем да бъдем освободени от процеса на размисъл. And is explained, if we hear Srimad Bhagavatam and the other Vaishnava literatures as they're spoken by the pure devotees of the Lord, then all of those subject matters which we have found interesting, even gambling and love affairs and all these things, we will hear them, but in their pure form, in such a form that will eradicate all dirty things from our heart. В огромната вайшнавска литература ние можем да чуем най-различни истории, дори такива, които са свързани с хазарт и с други неблагочестиви дейности. Обаче, след като ги чуем вече от един авторитет, по този начин ние можем да изкореним всичките похотливи желания в нашето сърце. I believe I've told you before the story of the one Brahmin in South India who contracted a disease, and he went to a sage, a great sage, great authority, and asked him, how can I get cured of this disease? And the great sage said, just hear from fish. Ти си ми казал една история за един брамин от Южна Индия, който се бил заразил и отишъл при един мъдрец и го питал как да се излекувам от тази болест. И той каза, ми чуй от рибата. Yeah, just hear from fish. Чуй от рибата. Една риба. And the Brahmin was thinking, what does this mean? Какво означава това? He went away very confused. И той си отишъл много объркан. I'm a Brahmin. What do I want to hear about fish for? Той бил много злечен. Аз съм един брамин, какво много да чуя от една риба? Brahmins don't eat fish. Брамините нямат нужда от риби. So he was really trying to understand, what does this mean? Just hear from fish. И той непрекъснато само си мисли, Боже, какво означава след това? Какво означава да чуя от риба? And then one Vaishnava, after a long time he was asking so many people, finally one Vaishnava told him, this advice is that you hear about the avatars of Krishna, beginning with Matsya avatar. Just hear from fish all the way to Kalki avatar. И той питал толкова много хора, какво означава това нещо, и най-накрая срещна ги Вишнава, който му казал, ти трябва да чуеш всъщност за аватарите на Кришна, конкретно за Матсия аватара, което е инкарнацията като риба, и от Матсия аватара до Калки аватара, до последната аватара. So then he did this and he became not only cured of his disease, but a great devotee of the Lord. И така той започнал и не сам си излекувал, не станал голям пълнобар на Бога. So, these narrations are the richest, the most perfect, most entertaining, most wonderful narrations. Тия разкази са най-богатите, най-съвършените, най-забавните и Most wonderful. И най-чудесните. Най-чудесните разкази. They are wonderful because they evoke in our heart pure emotions. Те са прекрасни, защото събуждат нашите чисти чувства. It's like if you go downtown to the paperback bookshop and buy some book about, Ivan and Ivana falling in love. Then you will feel some emotion in the heart for this. But it is impure.
Как например, ако отидете си купите една книжка с меки колеци, в която пише за Иван и за Иванка, които са влюбени, и ще почувствате някакви чувства. Обаче в крайна сметка те са нечисти. But if we hear about the loving pastimes between Shri Radha and Krishna, then our hearts will be cleansed of all the poison of lusty desire. Когато човек чуе за любовните забавления на Рада Кришна, сърцето му ще бъде изчистено от цялата отрова на похотата, на похотливите желания. So that hearing process, of course, has been concentrated. It's like that Brahmin, he was interested in finding some medicine to cure his disease. So Lord Chaitanya has concentrated all the narrations of Srimad Bhagavatam and the other scriptures, the narrations of Krishna's Leela. It has been concentrated into one medicine, the Hare Krishna Mahamantra. И така както Брамана се излекува, така и Шри Чайтания Махапрабху е концентрирал целият процес на лечение само в едно нещо, именно повтарянето на Hare Krishna. So daily we're engaging in this concentrated hearing, Shravana, of the Lord's holy name, and from the Hare Krishna Mahamantra, we're actually receiving you can say in code form. It's like a code. We're receiving into our ears, into our minds, all of Krishna's pastimes at once. Ежедневно, когато ние слушаме и повтаряме тази мантра, ние получаваме всъщност кодовата форма на всичките забавления на Кришна. So this has such a powerful effect, this hearing and chanting of Krishna's name. It's driving out tons and tons of sinful desires and creating in our minds, in our intelligence, a desire to hear more and more about Krishna. Слушането и повтарянето на името на Бога изчиства от нас тонове и тонове материални замърсявания, а същевременно създава и желание да слушаме още повече за избранието на Кришна. And that is the perfection. That is a perfectional state when one is always consumed by a desire to hear only about Krishna, to speak only about Krishna. Това е съвършено състояние, когато един човек е взет от желание да слуша само за Кришна и да говори само за Кришна. This cannot be imitated. We should not artificially. Не може да бъде имитирано, не може да бъде изкуствено. We should not artificially presume that we're on that platform. Therefore, we are chanting and hearing according to Vaidhi, according to regulation. Не може да си внушаваме, че ние действително сме постигнали такова нещо, защото ние когато слушаме, го правим според Vaidhi, според принципите, според регулация. We chant 16 rounds a day. Ние мантруваме 16 кръга на ден. Now, actually, the goal is to chant all day, all night, even when sleeping. But if you try to artificially imitate that, you will last only as long as you can draw some attention to yourself. That Hare Krishna, Hare Krishna. like the cheap devotees do in India. As long as someone is looking, Hare Krishna. And when they go away, then they stop. No more fun. Ако изкуствено се опитате да правите това нещо, знаете, че когато го правите, това ще продължи до момента, в който нещо ви привлече и ще започнете да търсите удоволствие, както някой ми предно отдаден в хинди, само като някой ги погледне и почне да казва Харе Кришна. So this is not for show. Това не е шоу. So we are taking this hearing process as medicine. In the morning, chanting 16 rounds, attending Bhagavatam class and Gita class in the evening. Prabhupada called this the ISKCON sandwich. and in between morning and evening, we're
engaged in Krishna seva, serving the Lord's holy name by serving this Sankirtan movement. Този процес на слушане всъщност за нас не е нищо друго, освен лекарство. И всъщност ние, когато сутрин си правим кръг 16-те кръгове, след това посещаваме Бхагаватам клас от елита вечерта, Бхагават клас, това нещо Прабхупад го е наречил сандвич. Искон сандвич. И сандвича на Искон, като последва. What is in between? In between, we are engaged in Krishna seva, serving Krishna, serving the holy name. Това са двете части на сандвича, двата класа, а по средата всъщност ние се ангажираме в Кришна сева, което е служение на името на Кришна. Serving the holy name in the Sankirtan movement. Служение на святото име в движението за Санкиртан. So in this way, everything we do is centered around the Lord's holy name. Така че, каквото и да правим, то е концентрирано около служение на святото име на Бога. And by taking this medicine daily, regulatedly, като взимаме това лекарство ежедневно и регулирано, then the desire, the healthy, pure desire to always hear about Krishna develops in our heart as the heart becomes pure. И както сърцето се прочиства, щом сърцето се прочиства, нашето желание да слушаме повече и повече за Кришна на нас. Just like in Vrindavan, there are devotees, pure devotees of the Lord, who are so enthusiastic for hearing and chanting Krishna's name, that even when prasadam is served, you see, and let's say, they want some salt, they don't ask, please give me salt. They just say, Radha, Radha, Radha. And everybody knows, somehow they know, oh, he's asking for salt. And if they want more puris or something, they may say, Krishna, Krishna, Sham Sundar, Sham Sundar. But everything is only Krishna's holy name. Вриндаван има толкова чисто преданни, които ежедневно се концентрират върху святото име на Бога. И да кажем, те са толкова абсорбирани в този процес, че дори когато приемат прасадам, вместо да искат сол, да